Hi dear everyone. Today we are going to take a look at a very important topic, that is narration. You know that narrations are very usual question for English exams and it's really important also. Before I jump into the topic, here I'm going to show you one sentence which I'm taking from the lesson Shipwrecked Sailor. Do you remember the opening line of the Shipwrecked Sailor? Here it is. Take a look. Read it. My first impression was that I was utterly alone in the middle of the ocean. Let's read it one more time. My first impression was that I was utterly alone in the middle of the ocean. Here, the narrator describes his experience in first person point of view. ഇവിടെ ഈ narrator തനിക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന അനുഭവം ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And what is first person point of view? Do you know that? First person, second person, third persons are the way to express your experiences in a different type of point of view. നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 3 types of point of view ആണ് first person, second person and third person point of view. Also we can say first person narration, second person narration or third person narration. So this is a topic that we are going to discuss today and listen carefully. It's very important not only for your 8th and 9th and 10th and every classes, it's really important. So I am asking your attention here. Let's get going. Let's start it. If we are talking about ourselves, how do we say ഞാൻ, എൻ്റെ, എനിക്ക്? If you are expressing our experience in our point of view, how do we say I, my, me, etc. So this is first person narration or first person point of view. If you are expressing our experience in our point of view, and how do we say I, my, mine, etc. So this is first person narration or first person point of view. Next we moving to second person point of view. And how about second person point of view or second person narration? If I am talking to someone else and I am addressing that person as you, that is second person point of view. Let's go to third person point of view or third person narration. Do you know what is third person point of view? Can you guess it? Yes. Third person that somebody we talking about and we use he, his, him, her, their, etc. That is third person point of view or third person narration. Somebody we are talking about, നമ്മൾ വേറൊരാളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇൻസിഡൻസ് അയാൾ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസസ് നമ്മൾ വേറൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് തേർഡ് പേഴ്സൺ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. ഇപ്പം ഷിപ്പ്രേക്ക് സെയിലറിലുള്ള വെലസ്കോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റോറിയിൽ കണ്ടത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലാണ് അല്ലേ. വെലസ്കോയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നു. ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് വായിച്ച് നമ്മൾ ഇഫ് വി ആർ ഷെയറിങ് ദ സെയിം സ്റ്റോറി ടു സംബഡി എൽസ് ഓർ വി ആർ നറേറ്റിംഗ് ദ സ്റ്റോറി ടു സംബഡി എൽസ്, നമ്മൾ വെലസ്കോയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന് അത് നറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഏത് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടാവുക? ദാറ്റ് ഈസ് തേർഡ് പേഴ്സൺ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. നമ്മളവിടെ എങ്ങനെ പറയാം? വെലസ്കോ ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് were traveling in a ship and they jumped into an abyss. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ദേ എന്നും ഹീ എന്നും ദെയർ എന്നും ഹിസ് ആൻഡ് ഹെർ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റോറി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക വേറൊരാൾക്ക്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് വി കോൾ തേർഡ് പേഴ്സൺ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. തേർഡ് പേഴ്സൺ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ. അങ്ങനെ വേറൊരാൾക്കുണ്ടായൊരു അനുഭവം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ നമുക്കറിയാവുന്നവർക്കോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് third person point of view. So we have to bring some changes there. First person point of view il parayunna pala karyangal nammal ivide endeyandi varum. We have to make a little bit changes. So here I am going to give you one sentence, the sentence which I shown you first. Nammal aadyam nokkiya sentence namukku onnu nokkam. Let's take one more time the sentence which I have shown you at the beginning of the video. Take a look. My first impression was that I was utterly alone in the middle of the ocean. So here you can see the sentence is in the first person point of view. This first person point of view.
Now we have to change this first person point of view sentence to third person point of view. നമ്മൾ ഇതിനെ third person point of view ലേക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം, ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതണം. അതായത് third person narration ആയിട്ട് മാറ്റി എഴുതണം. So can you do it, and how we can change it? Let's take a look. Here my first impression was that, അല്ലേ, the word my we will become his. My will become his. So അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം, his first impression was that I was utterly alone എന്നാണ്, അല്ലേ. We have to change the I to എന്തായിട്ട് മാറും, I will become he. He was utterly alone in the middle of the ocean. One more time we can say that. So the first person point of view sentence is that my first impression was that I was utterly alone in the middle of the ocean. And we changing this first person point of view sentence to third person point of view. How we can change it? Yeah, my എന്നുള്ളത് his എന്നായിട്ട് മാറി, അല്ലേ. ഇവിടെ എൻ്റെ എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറ്റി എഴുതി, അവൻ്റെ. My first impression എന്നുള്ളത് his first impression was that I was utterly alone. ഞാൻ ഒറ്റക്കായിരുന്നു എന്നുള്ളതായിട്ട് മാറി he was utterly alone. അവിടെ I എന്നുള്ളത് he ആയിട്ട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. So this is the way how you have to change a first person point of view sentence to third person point of view, or this is the exact way how you can prepare a third person narration. Simple. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, third person narration നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ you have to write one narration. So the question will come at the end of the video. Question to prepare one narration. That question എന്താന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെ. So this is your question. You have read the story Shipwrecked Sailor, and you have got complete idea about the plot, the story, the characters, the incidents. Everything is clear for you, and now you are narrating the experience of Velasco to one of your friend. Velascoക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ വേറൊരു നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ how would be that? അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? So prepare one narration. നിങ്ങൾ narration prepare ചെയ്യുക, and you can imagine what type of narration is that. Is that first person point of view, second person point of view, or third person point of view? That you can decide, and prepare one narration as soon as possible and send it to your English teachers, and they will correct if there are any mistakes you made. All right, so hope you have watched this video and everything was clear for you. Let's meet with a different topic in a different class. Till then, take care. Bye bye.